Turabashimiye mwese mudukurikiye. Iki ni ikiganiro cyihariye tugiye kugirana na Perezida w'u Rwanda Nyakubahwa Paul Kagame. Ni ikiganiro gihuriranye n'isabukuru ya 29 yo kwibohora. Twaba dufite ishema n'isheja yo kuba tugiye gukora iki kiganiro. Tukaba tunabifuriza kandi isabukuru nziza yo kwibohora. Nitwa Jean Pierre Kagabo, nkorera RBA, ndi kumwe na mugenzi wanjye Mutoni Fiona Ntarindwa. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, tubashimiye impano yo munsi mukuru wo kwibohora muduhaye tugirana ikiganiro. Perezida wa Repubulika, mu ijambo mwari mukomojeho mu birori byo kwizihiza kwibohora, mwavuze ko ari amateka akomeye yanditswe n'amaraso y'Abanyarwanda. Birumvikana ko bitoroshye kubona ikibazo umuntu yagenda baza kuri uru rugendo, ariko munyemerere mbabaze, ese niki cyashoboje u Rwanda guhagarara rwemye gushikama muri imyaka 29 ishize? Niki musaba Abanyarwanda byaba mu myumvire n'imyitwarire igomba kubaranga kugira ngo ko bazirikane igisobanuro nyacyo n'agaciro ko kwibohora? Cyambere no kumenya amateka y'igihugu cyacu, aho Abanyarwanda bavuye nuko bahavuye naho bageze ubu. Amateka yacu yatangiye abanje u Rwanda nk'u Rwanda uko rwari ruteye, nk'uko ibindi bihugu bitangira cyangwa biba biteye, bizamo ubukoroni. Ubukoroni bugiriye cyabwo bwitwa ko burangiye, hajyaho ibyiswe ko ari ubwigenge, independence. Nyuma ariko icyo gihe bisa nkaho ari ubukoroni bwakomeje, ndetse niho havuye ibibazo byinshi by'Abanyarwanda. Impunzi zabaye nyinshi guhera muri 1960, ibibazo byinshi byo kudatera imbere. U Rwanda ruguma ari urukene, rukomeza kuba ari urw'umwiryane hagati y'abantu. Biragenda bishingira ku Buhutu, Umututsi, Umutwa. Iragenda iba ariyo politiki, ntiyaba politiki yo guteza imbere igihugu, yo kubaka u Rwanda n'Abanyarwanda ngo bagire aho bashingira batera imbere. Ibyo bibazo byose rero niyo byaje kuvamo uru rugamba rwo kwibohora, rwatangiye 1990. Ariko wenda cyangwa mbere yaho gato niho rwatangiye, ariko ubara neza hahera muri 90. Nabyo urwo rugamba rero rwitabirwa n'Abanyarwanda ndetse abari hanze, abari mu gihugu, ariko hari n'ababirwanyaga ushingiye no kuri leta yariho iki gihe, ubutegetsi bwari buriho. Urwo rugamba rwaje kurangira, ariko rurangira ruhitanye Abanyarwanda benshi. Icyangombwa rero cyo umuntu yahamagarira Abanyarwanda kwitabira ni ukumva neza, ni ugukora, ni ukumenya ayo mateka, no kubumvisha ko ibyo ntabwo ari byo byari bibereye u Rwanda, ntabwo ari byo bibereye Abanyarwanda. Abanyarwanda dukwiriye kuba turi umwe, dukora, twubaka igihugu cyacu, dutera imbere nk'ibindi bihugu tubona hanze hariya hose. Gutera imbere, kubaho neza, ntiduhore dukennye dusabiriza turi mu mwiryane nk'uko nabivuze. Ibyo byose rero bikorwa n'abantu, ntabwo ari impano abantu bahabwa gusa
n'Imana cyangwa n'ubundi bushobozi ngo birizanye, abantu nibo babikorera. Icyo nsaba abanyarwanda rero ni icyo ngicyo cyo guhora biha agaciro, bumva amateka aya amabi ya mbere twanyuzemo, icyabiteye kigahinduka mu bihe tugezemo, tukabikorera, tukabiharanira, bityo tukaba bo dukwiriye kuba turi bo n'ubundi tubabo. Niho ijambo narayemvuze niho ryari rishingiye, kubera kugira ngo bihinduke byahindutse kubera ko abantu barinze kujya ku rugamba batanga ubuzima bwabo, baritanga, benshi batakaza ubuzima, abandi baracyariho, bariho n'ibikomere, ariko si abari ku rugamba gusa bafite ibikomere, hari n'abandi bafite ibikomere kubera ko bazize amateka mabi nyine yo kuzira ko ari bo uko bari, abari bo. Ibyo rero ni ibintu tugomba guhora duharanira, duhindura, byanze bikunze tukagera aho u Rwanda rutekanye rushobora kubaho neza, ukabana n'abandi n'ibindi bihugu neza. Nibyo nasaba abanyarwanda. Murakoze cyane nyakubahwa Perezida wa Repubulika, biraryoshye cyane kumva muvuga kuri uru rugendo, nkamwe mwari ku isonga kuri uru rugamba rwo kubohora u Rwanda, ariko mukaba muri no ku isonga kuruteza imbere. Muri 2021 mu kwezi kwa 8 mwasuye abaturage hirya no hino mu gihugu, mukomoza ku rugendo rwa 2017-2024, ubwo ndakomoza kuri manda yiswe y'ubudasa cyangwa se yaturutse ku busabe bw'abaturage, mubwira abaturage ko mubafitiye umwenda. Icyakora hari umuturage twasuye w'imyaka irenga 90 wavuze ati ariko ntabwo ntemera ko Perezida dufitiye umwenda, n'ubu ari twe tumufitiye. Icyo baje umukecuru yari yigendeye, ntabwo akiriho. Ariko Perezida wa Repubulika, ngarutse kuri icyo mwana gikomojeho, ubwo mwongeraga kugira icyizere cyo kuyobora umuryango FPR Inkotanyi, mwongera gushimangira ko hari umwenda mufitiye abanyarwanda. Muhuza mute uwo mwenda n'imaze kugerwaho muri urugendo rwa 2017-2024? Icyo mvuga aho ngaho ni uko umwenda niba bisigaye gukorwa cyangwa se byari mu ngamba byagomba gukorwa bitarakorwa, bitagezweho, nk'umuyobozi nyine tuba twaragize amasezerano, twarakoze ingamba z'ibikorwa, byinshi bigakorwa. Niyo mpamvu u Rwanda muri rusange ruteye imbere, ugereranije n'aho tuvuye. Bavuga ko hari intambwe ndende yatewe, ariko ntabwo bihagije. Aho dukeneye kuba tugera n'aho turi turacyari kure, nubwo aho tuvuye ari kure cyane ugereranije n'aho turi ubu. Uwo mwenda rero ni ukuvuga ngo abayobozi, iyo mvuga yagiye, nta nubwo yagiye gusaba wivuga ku giti cyanjye, mvuga abayobozi muri rusange dufatanije, ariko banavuga n'abanyarwanda ubwacu ko twifitiye umwenda, kuko ntawe uzaduha ibyo twifuza gusa ngo bitugezeho tutabiharaniye, tutabikoreye. Uwo mwenda rero ni uwo kugera aho dukwiye kuba tugera, kandi mbivuga ngira ngo abantu bongere intambwe, kuko hari byinshi bidakorwa byari bikwiye kuba bikorwa kandi dufite ubushobozi bwo kubikora. Harimo uburangare, harimo abantu gukora ibyo ubundi batari bakwiye kuba bakora, harimo ibintu byinshi. Mba numva rero umwenda ari ugukemura ibyo ngibyo bikava mu nzira nk'umuyobozi, ariko mbikangurira n'abandi kugira ngo
abenshi baruta umubare w'abadakora ibyiza bakora ibyiza dushobore kwihuta. Your Excellency, Rwanda has overcome significant challenges to become one of the most fast-growing economies within sub-Saharan Africa. The country now aspires to attain a middle-income status by 2035. Will there be a change in strategy or a shift in the model that will be put in place, considering the evolving and the unpredictable global landscape? The need for change in any of these processes depends on circumstances or what is happening. But in my view, we are already on a path. We have clear policies and strategies, and so far what has delivered what we have today from 2020, really from 2000 to 2020, the 20 years, we had the 2020 vision. That's where we would be if we did everything right, or to a level that we were delivering very good results. We came to 2020, we found we did well, we made progress, but on some cases we fell short. We didn't get, well, it is hard to get 100%, but even if we got 90%, that would be a good measure, but in some cases we're at 60%. And so in this case, you may not change the policies as such or the strategies, but you may change the ways in which you are trying to achieve what you want to achieve. By insisting on more accountability, by looking for resources to invest, more resources to invest in areas that we did not get sufficient resources for, and have more people called upon to engage in doing what they are supposed to do. But of course there are external factors that change things, and some of the external factors we are not in control of, or actually many of them, if not all. Some of these external factors may compel us to change strategies, or if not policy as well, or both, or one of them. That's how it happens. So when we are on the path like we are, trying to do our best and scanning to see how the environment affects us, our own internally here and globally, then you start changing what needs to change in order to move with the time dictates. So, like we started, for example, with investing in people. There is still need to do that. That's why we keep investing as much as we can in education, in health, in skills, and so on. So that is one thing that really doesn't change, but requires more attention, more investments, and measuring what we were not doing well enough
to see if we can adjust to what the time we are in demands. So, in my view, in most cases, it is continuing with what we started doing years earlier and trying to do that better and more of it, and of course being able to again take into account the externalities that come into play. Otherwise, the message is the same, the needs are the same, the requirements. We want to develop, we want prosperity, we want the incomes of our people, the living standards, and so on and so forth to improve and reach a certain level in a certain time. And then when we reach that time, we should even be aspiring for more going forward. That's really what happens. Yeah, looking at doing better and accountability, as you have said, across the African continent, great strides have been achieved in the operationalizing of the African Continental Free Trade Area, but the momentum seems to be declining, especially looking around the pending negotiations on critical rules of origin and tariff schedules to facilitate a commercially meaningful trade. Do we need a political intervention to overcome these hurdles? We need political will almost in everything that we have to do. The fact that we put a CFTA in place, for example, required political will, and political will not of just one country or two, but all of us on our continent. And the numbers so far are good in terms of those who came forward and said this is the right thing we should do. And when you look at those who signed, those who ratified, the countries, almost all of them, were in some cases were at 47 or 44, 47, those who ratified. Then we have others who signed, about 50 of the countries on the continent. So that's a good step. Of course, it gets harder going to the final steps of realization of really having the CFTA that works for everybody. There are still these legacy problems. People get lost in some things they think are important for them, even with some misinterpretation of what all that means. Sometimes people say, no, don't touch this, it has to do with the sovereignty, but in the end, if you don't do it, your sovereignty is just a name. Sovereignty should entail freedoms for people to work within and across countries, and that's what delivers actually sovereignty better to anyone, to any country. So sometimes they just have mixed approaches and the definitions of what they should be doing, and they miss the point of doing what needs to be done. So political will is absolutely going to be important always, because that's what will allow, for example, freedom of movement of people, of goods, because you always find people can't easily cross borders either to neighboring countries or countries beyond, because there are all kinds of restrictions, whether there are visas or different questions being raised or distorted sort of competition. It's like, things should not cross our border from country X, and
country. Why? Because when they come here, you know, our people, you know, they think their businesses will be either interfered with, or the business people will lose. Or people fail to grasp the big picture that is entailed here. That after all, if I can cross, if you can have people cross borders with what they produce, the others do the same, and they benefit more. Having such a big market as there is in CFTA is an asset. It's not a liability at all. It's a huge, huge asset that Africa has. If Africans can trade with each other, can invest in and with each other. But for that to happen and happen fast and move fast, it requires our leaders on our continent to have that political will, to see the point and see the urgency of it, and allow certain things to happen through the systems of any country, instead of putting brakes on what we are trying to achieve. So we are seeing good developments. One can say slow in some sense. You feel we could move faster, and the faster we could move, the better for countries to develop. Even for that unity itself, you know, seeing my country relate with another country as something healthy rather than being problematic. It's good for the continent. I mean, you can look back and ask yourself questions. Why Africa, endowed with so much in terms of resources of every kind, human and others, why is Africa where we are today? It has no proper explanation. Why are countries that were at the same level as Africa maybe 30, 40 years ago have moved ahead 10 times ahead of us compared to where we were together last time? What is the explanation? There's something wrong, or maybe structural, so that we need to address. And if we could have this political will and driven by the sense of urgency, maybe we could see these developments for real. Yeah, Your Excellency, staying within the region, what are your comments on the findings in the recent United Nations group of experts' final report on the Democratic Republic of Congo? These reports have been there for now, maybe we are coming to close to 30 years. They're just reports coming up, and when you look at it and you've lived in this region and you know what has happened and is happening, and sometimes you wonder what the exercise is all about. Is it really aimed at resolving problems? Do they present facts of the situation to help people do the right thing to resolve the problems obtaining and move on to other things? Or are they just aimed at sanitizing, you know, the involvement, the names of many perpetrators, and really keeping
the status quo, so that in the end, I think, there is just money flowing into the situation and out, and people living off of it, and countries and using it to manage other countries, and then bringing in the NGOs that play into that and enable the powers that be keep the region and Africa where it should stay, and keep, pacifying and managing us even without peace. Because, for example, if you have read it, I haven't seen, if I may pick a few examples, we have refugees here from Congo who have been living here for a couple of decades now. And there have been more coming across the border into Rwanda because they are running away from persecution. Some have been killed, women raped, others cross with scars, and so on and so forth. There has been hate speech, there has been all kinds of things relating to the turbulent history of Rwanda or the region. But you find these reports always fall short of addressing even the understanding of this problem, later on providing possible solutions for those problems. Now, that's one. The other is actually complete distortion sometimes they create. Because if you look at, again, the report, there is highlighting some aspects of problems here. They always say M23, M23. M23 is everybody's problem. It has become an international problem. I think M23 affects Europe, affects America, affects Africa, and they are quiet. They speak in whispers when it talks about FDLR, when they're talking about over 120 armed groups in Eastern Congo. They only highlight M23 and ADF, yes, ADF, they talk about ADF. Sometimes even trying to create an equivalence so that M23 and ADF are equivalent. But FDLR, these genociders, who have now become part of really the National Army of DRC, have been armed, they are known, we have names, ranks, we know, but they assume these people don't even exist, that it is not even a problem that we should be talking about. And when you ask, you say, okay, but are you saying these people have never existed? They say, yeah, yes, they have, but so where are they? Where did they go to? Just disappeared? You say, most of them, these people went back home, they are no longer there. But on one hand, they say they went back home. On the other hand, they are not talking about those who
have stayed and are actually causing problems. They've been causing problems to Rwanda. Like, you know, the case from 2019. And other cases that followed later on. And then these names we talk about that we know exist in that part. Then you have other cases in, that is North Kivu, then you have other cases in South Kivu involving, again, not only people from Rwanda, the cases where Burundi is affected in the same way. They have people they have to confront that live in that part, and then there is a mix of the Congolese groups and national forces. Then you have the UN that is always crisscrossing from North Kivu to South Kivu, and sometimes you cannot even understand what is going on. So I would have expected that a report like that really clarifies who is who and what they are doing and where they came from or what their intentions are, without exception, and then guide us to the possible actions that should be taken in order to pacify, because pacifying Eastern Congo is not just pacifying Congo, it's also pacifying the neighboring countries, whether it is Uganda, Rwanda, and Burundi, and maybe others beyond in other geographical parts. So what can I say about, well, and they are called a group of experts, but experts in, you know, do you know they have not been here to, for example, talk to people who have actually been fleeing from Congo to Rwanda and maybe to Uganda or some other places, but mainly here is what I'm more conversant about. They've never done that. Why? Why do you think an expert is supposed to be taken seriously, and therefore the report they write would not have done that? It shows something, maybe akin to bias of some sort. And how do you address a problem like this? When so that's people are trying to write their own narratives. The group of experts maintains the narrative that was set long ago, close to 30 years ago, around the story of genocide. But they want genocide to be seen more in their own view than in the reality of what happened here. That's what I was referring to when I was talking of sanitization of certain parties and their involvement. It's a narrative that goes on for a long time. It's the victim in the end turns into a perpetrator. So Rwanda, which if you look at our history, which you talked about earlier, where we have come from, we must be made to carry the name of being some kind of perpetrator or responsible for the chaos in the region, and even in Eastern Congo or in Congo. Then they bring up issues about, mineral exploitation, that we are there for minerals. It's no longer an issue of FDLR, it's M23, it's no longer for their
national rights in Congo. It's about being proxies for Rwanda to achieve exploitation of minerals or achieve some even go to the extent of saying we want to cut a part of Congo and annex it and make it ours. They create all sorts of theories and stories. So even if the report, the group of experts does not say that, but it provides the ground on which people can grow these seeds of confusion and division, and so we in our case we really have to always be careful, as we have been and continue to be, so that we don't get lost into this mess and forget our priorities, which is to keep Rwanda and Rwandans and those who live here, wherever they come from, secure, irrespective of the rumblings that go on around us. Your Excellency, we're now going to take a short break. When we return, we'll get interactions from the audience. dukomeje kubashimira nyakubahwa Perezida wa Repubulika uyu mwanya mwiza mwaduhaye kugira ngo tugirane ikiganiro twise impano y'umunsi mukuru wo kwibohora. Nyakubahwa Perezida, iyo ugenda hirya no hino mu gihugu urabona ko ubuzima bugenda burushaho kugora binatewe n'ibibazo byakurikiye COVID-19, intambara y'Uburusiya na Ukraine, aho usanga kubona amafunguro mu gitondo saa sita na nijoro bigora urebye n'ibiciro. Nyakubahwa Perezida, iyo murebye ingamba zashyizweho mwamunyuzwe n'umusaruro zitanga? Ingamba zashyizweho zigomba no kujyana n'ibindi bikorwa. Ingamba zashyizweho nizo gufasha abantu abikorera kugerageza kuziba icyuho cyatewe na COVID-19, ariko ibyo ntabwo birangiza ikibazo cy'uko na mbere hose dukwiye kuba dushaka uburyo, kandi birakorwa, ariko ntabwo imbaraga zishyirwamo na buri wese zihagije. Hari n'abatebye bakavuga bati aho bigeze dukeneye imbaraga zidasanzwe kugira ngo byibura dukemure ikibazo cyo kwihaza mu biribwa, twongere umusaruro. Ibyo ariko ntabwo ari ibintu bizaturuka hanze gusa, ni ibintu bikwiye kuba bisabwa n'abanyagihugu bwabo twese. Kongera umusaruro muri buri kintu cyose dukora ni ngombwa. Hari abahinzi, hari aborozi, hari abashoramari mu gihugu, bigomba kwiyongera. Igihe umusaruro utazamuka ndetse ku muvuduko wo hejuru, tuzahora dufite icyo tubuze, kuko ibiciro bizamurwa nuko ibikenewe ku isoko bidahari.
ku buryo niba ari n'abahinzi b'ibigori reka tuvuge igihe umusaruro utari hejuru ibigori bizabura ku isoko bizakenera ko bivana hanze igiciro ni nako kizamuka ariko twese nidukomeza gushyira hamwe umusaruro ukazamuka umusaruro uzazamuka ari uko twashyizemo imbaraga ariko uruhande rwa leta gushyiramo ishoramari ariko noneho ari abikorera hari n'abaturage bose bashyiramo imbaraga kugira ngo umusaruro uzamuke ntabwo umusaruro ushobora kuva ku ruhande rumwe gusa ntibishoboka. Nyakubahwa Perezida, ikindi kibazo gifatanye n'icyo muri Mutarama uyu mwaka hari inzego mwasabye ko zikemura byihutirwa ibibazo bitatu by'ingenzi. Mwavugaga ikijyanye n'imisoro, abaturage babwiye ko ibagoye ariko hakarebwa n'uburyo itanatakara ku rundi ruhande, ikijyanye no gutwara abantu mu buryo bwa rusange, ariko n'ibibazo by'abaturage usanga birangaranwa bikamara imyaka myinshi kugeza ubwo namwe Nyakubahwa Perezida wa Repubulika bibagezaho mwasuye abaturage. Ese mwadusangiza aho bigeze mu gukemura by'umwihariko ibyo bibazo by'ingenzi mwari mwatanze umukoro ko bigomba gukemuka vuba? Ariko niba wumva icyo nakubwiye, hari impande ebyiri. Hari uruhande rwa leta ugomba gukora ibishoboka byose nko mu buryo bwa transport tuvuge. Hari amabisi menshi agiye kuza ndetse nyirangombwa yatangiye kuhagera kugira ngo turebe ko twafasha uburyo ingendo zikorwa mu gihugu n'ibindi. Ibyo bizafasha. Nakubwiye ibyo amafaranga yashyizweho yagiye ahabwa abantu ku buryo bw'inguzanyo idahenze kugira ngo bashobore kongera kuzamura umusaruro bari bafite wari warazahajwe na COVID. Hari ibikorwa kugira ngo dushyireho kuhira ubuhinzi, imirima y'abantu kugira ngo igihe imvura yabuze abantu bazakomeza. Ibyo byose ku ruhande rumwe birakorwa. Ku rundi ruhande harimo ba bantu bavuze noneho abantu batuzuza ibyangombwa batakora ibikwiye kuba bikorwa bari ku mpande ebyiri nanone. Hari ababishinzwe ku nzego za leta badakora ibyo bakwiye kuba bakora kandi bafitiye n'ubushobozi nk'uko leta nyine ibyifuza nk'uko binakorwa. Ku rundi ruhande rw'abakwiye kuba babikoresha cyangwa se bakora ibyo bikabunganira nabo hari benshi batakora ibyangombwa. Urugamba ruriho rero ni uguhora tugerageza kubihuza ariko na bya bindi navuze by'abantu kubazwa ibyo bakwiye kuba bakora niba babyuzuza. Ibyo ni ukongera imbaraga, byose ni ukubyongera, ni ukongera kubaza abantu, ni ukongera gukangurira abantu gukora ibyo bakwiye gukora, ariko noneho na leta mu mikoro yayo nubwo abadahagije kenshi gukora igishoboka kugira ngo hunganirwe abariya batishoboye ariko bashaka no gukora, bashobora no kuba bakora. Ibyo rero ntabwo iteka n'ubuzima niko bimeze, ntabwo bigenda nk'uko umuntu abyifuza igihe cyose. Ni uguhozaho rero abantu bagerageza kuzamura ibishoboka. Ndabona rero ko mu by'ukuri muri rusange ariko ugiye kureba nk'ukuntu ubukungu bwazamutse muri iki gihembwe cya mbere cy'umwaka birarenga 9%. Nta handi biri, nta nubwo ari muri Afurika gusa, n'ahandi nta hantu bimeze gutyo. Turakora rero kugira ngo wenda no mu gihembwe cya kabiri n'ikindi nibura bizabe hafi aho ngaho, byarengaho byamanuka ariko bikaba biri hafi aho ngaho.
biriya ni ibyerekana ko hari igikorwa, nubwo ku rundi ruhande uzahura n'abantu kuko kandi bishingiye ku kuri bakubwira ko hari ikibuze hano, bashaka kubibona ku isahane abo niko bizamera nyine. barabibona kugira ngo abantu babone ibyo bakwiye n'ubundi kuba babona, bihora birimo ikibazo. Ni rwo rugamba navugaga, ariko kukwereka ko niba ubukungu bwazamutse gutyo ni ukukwereka ngo hari igikorwa, ariko ntigihagije kubera ko kitagejeje icyifuzo cya buri muntu aho cyagomba kuba kigera. Murakoze Your Excellency, reka twakire n'abadukurikiye kuri telefone, abiteguye duhite tubakira muri aka kanya. Halo, mwatwibwira aho muherereye hanyuma mukabaza ikibazo cyanyu cyangwa se igitekerezo mushaka kubaza Perezida wa Repubulika Paul Kagame. Murakoze Jean Pierre Kagabo, yitwa Mubyarugamba John, ndi mu ntara y'Iburasirazuba, akarere ka Nyagatare, mu murenge wa Tabagwe. Ndagira ngo munyemerere nyakubahwa Perezida wa Repubulika mbanze ndashimire ibyiza byinshi mwatugejejeho, harimo imihanda, amavuriro, amashuri, no gufatanya nyakubahwa Perezida wa Repubulika tukibumbira mu mashyirahamwe. Nkaba nari mfite icyifuzo nyakubahwa Perezida wa Repubulika nenda kubagezaho. Hano twabonye umushinga wa SIDAT nyakubahwa Perezida wa Repubulika baduhaye wo kudufasha mu guteza imbere ubworozi. Batubwiye yuko bazafasha abantu batigeze bafashwa n'indi mishinga, bafashijwe n'indi mishinga bakabihorera. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, nkaba ndabona umwanya wo kubashimira ko mwaduhaye nkunganire mu bworozi. Nkaba ndasabaga rero icyifuzo cyanjye ko hamwe no gushimira uru ruganda mwaduhaye nyakubahwa Perezida wa Repubulika, aho tuzashyira umusaruro w'amata ugera kuri litiro 500 kuri buri munsi, aborozi bose bahabwa amahirwe angana kugira ngo babashe kuzamura umusaruro nyakubahwa Perezida wa Repubulika, tubashe guhazira uruganda. Nkaba nasabaga yuko icyo cyifuzo nyakubahwa Perezida mwadufasha kugira ngo uyu mushinga SIDAT ufashe aborozi bose kandi tubashe kubona umusaruro dushyira muri uru ruganda. Byumvikanye ndumva kandi ariko bikwiye kuba bimeze nyine ari nako hari bimeze. Tuzareba niba atari ko bimeze cyashyirwa mu buryo kugira ngo bimere gutya. Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika, munyemereye hari n'ikindi cyifuzo nari mfite. Warasa ku ngingo John? Murakoze, nk'uko mubizi ndi umuturage hano muri Tabagwe nyakubahwa Perezida wa Repubulika, aho santimetero yo kubuza urugamba yatangiriye. Ubwo mwaza kudusura Your Excellency muri 1995 mukiri Vice Perezida, mwatubwiye ko hazubakwa amateka, kuko turabashimira Your Excellency. Amateka yahabaye n'ejo twari igikorwa twizihiza umunsi mukuru, ariko nkaba nifuzaga nubwo akarere katubwiye yuko RDB ifite umushinga wo gutunganya hariya ahantu hakaba heza cyane. Your Excellency, nasabaga ko nadufasha hakajyamo imbaraga hari ahantu hagatunganywa amateka muri Tabagwe muri santimetero hose akaba ashinzwe imizi. Murakoze Your Excellency. Nibyo. Urakoze John, reka twakire undi uri kuri telefone. Halo. Uyana. Muraho neza, muratubwira aho muherereye, amazina yanyu, ikibazo cyangwa igitekerezo mushaka kugeza kuri nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Halo? Uyana. Muratubwira aho muherereye, amazina yanyu, hanyuma mwihute mubaze ikibazo cyangwa igitekerezo mushaka kugeza kuri. Halo? Mucamake kandi ajya ku ngingo. Hina makeya ubaze ikibazo cyawe umaze kutubwira amazina nawe uherereye. ngira ngo ntabwo arimo kutwumva neza. Wera turaza kumwakira mu kanya Fiona. Diego, Your Excellency, we're now going to get some questions from the media. We're going to start with the Reuters. They are asking, what is the biggest challenge that Rwanda has faced in the 29 years since its liberation, and what has been the lessons learned? Well, understandably, bringing the country back together and
making people understand their history, the challenges they face, and how to overcome those challenges together was probably the most difficult part of this journey we have traveled in the last 30 years. Alongside that, I think we were talking about this idea, people have to live. They have to have a standard of living that is worth living, and the people have to deliver that mainly to themselves, much as the government and institutions have a big role to play as an enabler and as being able to create the environment that will facilitate that. That is there on one hand. And that has to happen in a stable environment. The country has to be at peace with itself. It has to have security. And then that allows the development of all kinds to take place. The investments, the business environment, so that every citizen feels they can do something for themselves. And that environment allows them the possibility to do that. So these are, in general terms, the kinds of challenges we face when you have to go into details of how to deliver all that I have just talked about. The second part of the question was lessons that have been learned. Well, lessons learned is as you go about all this, there are things you do that maybe don't work as well or as fast as you intended, and you have an opportunity the following year or years to tweak that and see what fits the present time one is in. And we learn lessons even as a country and as a people. We've really learned a lot from others. I mean, look at, for example, when we were writing the Constitution that started operating in 2003. In fact, that came together building on our own Rwandan circumstances, but we borrowed ideas and different things from other countries. We looked at the constitution in South Africa because of the history that had some similarity. We went into the region here in East Africa. We went to some cases in Europe we studied. There are others in America, United States. In fact, that's how we came to have 2 chambers of parliament and things like that. They were coming. So learning lessons is a everyday activity, I guess, for us and maybe for others. I don't know, but for us, we learn from doing things, and we must do things. You can't learn from doing nothing, except a bad lesson that there will be consequences if you do nothing. Yeah, learning is an everyday activity, and learning still continues. Yeah. The other question is from Fraten Ndachaisenga with Africa 24. He asks, in recent years, there has been heated debate about the de-dollarization in Africa. Experts say the use of the US dollar in African trade comes with a very high cost, and this has been going on for a long time. Mr. President, you have been vocal about the freedom of Africa. Does de-dollarization in Africa sound like another way of the continent's total liberation?
bearing in mind that Rwanda is celebrating 29 years of liberation? Well, there are many things we find ourselves doing or having to deal with that are not ideal, but they are dictated by many factors that we have no immediate control over. Picking de-dollarization as just one aspect of things we have to deal with as a continent should not take our attention away from the real day-to-day issues we have to deal with that are also important, like that one. But earlier we talked about political will and so on and so forth, that has to come together for us to achieve much. We even talked about, for example, the CFTA. If we have the CFTA working, and if we have, for example, regional integration working very well for us, and which will depend on a lot of political will, then you can start really talking about what currency you use, what means of trade do you, but just picking it from, outside these issues and just talk about that. My worry is you don't end up in a good place. You just get things even more confused than before. But that is something that people can think about, and my point is there are so many things to do, so many important things we must be thinking of doing, but it must be integrated with other things that we have to do, that will even give it a chance for it to survive beyond the debate. But if we want the debate for the sake of it, we can have a good debate about it. But is it what people are looking for? I think they want tangible results. But I'm saying to achieve the final goal of de-dollarization, there are other things that back it up that we shouldn't forget to do, including making integration work, making free trade and free movement of people, goods and services work. That's when really that you have a chance of. So I'm talking about there are steps, but having a debate at the other end, and you really want to move fast with it, and there are things that are going to put brakes on what you are doing, maybe, but it's a debate worthwhile having, but not forgetting what needs to be done. Murakoze Excellence, ngira ngo twongere duhe amahirwe abantu bari ku murongo wa telefone, uwahageze wenda mwe twamwakira. Mwiriwe neza? Yego, muratwibwira amazina yanyu, aho muherereye, hanyuma mubaze mu ncamake ikibazo cyanyu cyangwa icyerekezo cyanyu. Bon, nitwa Bahemukiye Perezida. Witwa nde? Nitwa Bahemukiye Perezida. Yego. Uyu mudugudu wa Gitebe ya kabiri, akagari ka Muhira, umurenge wa Rugerero. Umumama w'abana bane. Muri Rubavu? Mu karere ka Rubavu. Yego, nyarutsa. Umumama w'abana bane. Ngaba ndi umwe mu bahuye n'ibiza muri aka kagari no muri uyu mudugudu. Nyuma y'uko nyakubahwa Perezida wa Repubulika adusuye turi mu nkambi, atubwira ko ari kumwe natwe kubera ko twari twabuze, bari batwawe n'ibiza. Aza kutubwira ko azaduha ubufasha, twarabubonye, yaratwubakiye, narasenyewe, inzu yagiye yarasenyutse cyane, ariko ubu ndashima
kuko ibyo yatubwiye yabishyize mu bikorwa. Mu byifuzo byanjye rero mfite, nk'uko nasanuriwe inzu yanjye yarahuye n'ibiza, hari abaturanyi cyangwa se abavandimwe batabashije kubona ayo mahirwe, nkaba nifuza ko yadufasha n'ubundi nk'uko yadufashije, akaza nabo bakajya ku rutonde rw'ababasha gusanurirwa, kuko hari abagomba gusanurirwa, hari n'abagushije amazu burundu, bikaba byabasha kwihutishwa. Kuri inshuro ya 29 yo kwibohora muri aka kagari ka Muhira, ntabwo twabura gushima muzehe wadufashije, tujijemo isoko ryiza, amazu y'icyitegererezo ageretse 3, isoko rifite irerero ryiza, rikaba rifite n'ikibuga cy'umupira. Ibyo turabishimira nyakubahwa Perezida wa Repubulika rwose, kuko ni iterambere atugejejeho muri aka kagari kacu, yirengagije ibiza twahuye nabyo akabishyiramo ingufu. Yego, murakoze. Munyarutse? Yego, kuri inshuro ya 29 nk'uko twibohoye rero, turagumya ngo akomeze adufashe, yaradufashije byiza, akomeze adufashe, dukomeze tubane nawe, kandi turifuza kuzamutora 100%. tuzakomeza gufasha. Yego. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, mu minsi ishize hari ifoto ya trendize nk'uko abajene babivuga, murimo muconga ruhago, byashimishije abantu cyane, sinzi niba namwe byarabagezeho, ariko byanajyanaga n'urukundo bakunda umupira w'amaguru n'imikino, banareba rero n'ishoramari ririmo rijya mu bikorwa bya siporo, ariko none bagasigarana ikibazo ko Perezida wacu akunda siporo, ko aduha urugero amakipe yacu y'igihugu umusaruro azana uzahura ute n'ibyo dushyiramo, ibyo mubivugaho icyo Excellence? Biraruhanyije, biragoye, ariko tugomba kugira icyo dukora. Ngira ngo byavuzwe kera, ni imyaka myinshi twibaza impamvu siporo yaba muri rusange cyangwa ukuntu twayiteza imbere, ariko cyane cyane ku mupira w'amaguru, impamvu n'imbaraga zishyirwamo ariko umusaruro utaboneka bihagije. Hari uburyo bubiri. Uburyo bwa mbere ngira ngo buriho bukorwa ubu ngubu, uko nabyumvise, ni uguhera ku bana bakiri bato mu mashuri mato, uko bazamuka, no gushyiraho ahantu hatorezwa abana bakiri bato umupira w'amaguru, no kubaha ibyangombwa byose, imipira n'ibindi bishobora gukoreshwa muri buri karere cyangwa n'ahandi aho bishoboka, cyane cyane bikanyura mu mashuri. Icyo ni kimwe, bikazamuka rero gutyo, byaduha amahirwe. Icya kabiri ni abarezi ntabwo mvuga abarimu bo mu ishuri risanzwe, cyangwa abarezi ni ukuvuga abatoza, abantu mbese bumva ko banashaka kuba bagira uruhare mu mikino nk'iyi ngiyi, harimo n'umupira w'amaguru. Ubwabo bafite ukuntu imyumvire yabo itari mizima bihagije, icyo niko nakivuga, ntakinyuze iruhande. Nabo ndetse ngira ngo hakwiriye kuzamuka abandi bashya bagenda, hari ababimazemo imyaka, ubundi byakabaye ari ikintu cyiza kumara igihe ku kazi ukunda cyangwa ukora. Ariko iyo ukora akazi n'ibyo witwa kugakunda ugakora, ariko ugakorana umuco utari mwiza, ubwabyo bigira ingaruka, ntabwo ubona umusaruro uko bikwiye. Abantu rero kuva kera imipira ugasanga aho kwitoza bihagije, aho gukora ibyangombwa bihagije, guha abakinnyi, bari aho bari
mu ndagu, bari mu marozi, bari mu ugasanga cyangwa gutanga bituga ukuntu bazatugira umusifuzi ngo icyo kigatwara nka 50% y'ibikwiye kuba bikorwa. Ntaho uwo mukino wajya, no ku gihugu bwacyo ntaho cyagana n'uwo mukino. Ibyo ubwabyo nibyo bintu bya mbere bigomba guhagarara. Nagiye njya mu bindi byinshi, ntabwo nigeze mbona umwanya uhagije, ariko ndumva nzashaka umwanya wabyo nkahangana nabyo, nk'uko hari n'ibindi dusanzwe duhangana nabyo, ndetse bamwe niba batareba neza ubu nzaba nabigiyemo bizabagiraho ingaruka. Ubwo batumyeho bikiri kare ntarabizamo, kuko nimbijyamo ntabwo nakwemera ibitekerezo by'ubutindi nk'ibyo ngibyo ko bijyaho bikaba ari byo bikoreshwa mu gihugu cyangwa mu mikino ireba twese, ireba abadukomokaho, ireba ugasanga ni ibintu biri aho bitakwiriye kuba bikoreka. Ndabyumva mu minsi ishize nagiye mbyumvira kure, ntabwo nigeze mbijyamo, ariko ndaza kubijyamo. Abakoresha ibyo ngibyo baze kuba banyiteguye, ndaza kurwana nabo, kandi barabizi ko iyo ufite umuco mubi, iyo uratsindwa byanze bikunze. Murakoze Perezida wa Repubulika, turabashimira umwanya mwaduhaye, ariko mbere y'uko twanzura iki kiganiro, hari akarwara kateye muri ino minsi abantu bavuga ngo stress. Umuntu wese aho akorera ngo ufite ka stress, akazi ni kenshi, ariko natekereza nkamwe mureberera u Rwanda, imijugujugu batera igihugu, nkabaza nese muhangana gute naho ka stress, ni iki kibaruhura? Ibyo umuntu yanabijyanisha n'imibare ya Minisiteri y'Ubuzima iherutse gusohoka, yerekana yuko abantu babyibuha bagenda babeje, ariko atari kubyibuha neza, umubyibuho ukabije, ariko umuntu yabareba akabona muri physical fit umeze neza. Ibanga mukoresha niri? Stress ubundi hari abayitera gusa, umuntu akagira stress ntaho iturutse. Abantu bafite akazi, ibyo nibyo akazi, abantu benshi bagomba kuba bafite akazi. Hari ubwo mbigira ikiganiro nkabwira nk'abantu, tuganira ibikwiye kuba byarakozwe, iyo abo tuganira ku buryo bw'akazi, abaza iki byarakozwe ntibyakozwe, bagatangira kumbwira ko bihanganire ntibyakozwe, baribagiwe cyangwa byagenze bityo, bagafite imvugo ndende. Ntabaza ariko se ko mbona buri gihe koko muba muri ku kazi ndetse mutaruhuka, umuntu bikanakugaragaraho ko wakoze, hanyuma ni ibihe wakoze byatumye udakora ibi ngibi, kandi nibwiraga ko ibi ari byo byangombwa bibanza. Ubwo bikakwereka ngo kugaragara ko ukora ntabwo bivuze gukora, cyangwa se ntibivuze gukora ibyo ukwiye kubukora. Ahenshi rero naho stress ituruka. Mwese mubigenza gute? Uko umuntu abigenza, ufite inshingano zawe, uko zisumbana ukwiye kuba ukuzi, ugahera kuri ibyo byo hejuru. Naho iyo ugiye ugafata icyo nta musaruro, ariko uvanamo stress. Ariko iyo ukora ibintu iki ndetse wakigeraho kikakugora, ukabona ko nta bundi buryo, ukaba ugishyize iruhande gake, ugashaka ibyangombwa byari bibuze, ukajya ku bindi, ugakomeza utyo, ukaza gusubira kuri bya bindi niba habonetse. Ariko ukomeje ku kintu kimwe udafitiye ubushobozi buhagije, cyangwa ubona kitari buguhe umusaruro, ariko ugakomeza aricyo urwana nacyo, nta kiri buvemo, ariko uragira stress. Ariko iyo
uhaye umwanya kugira ngo bigende neza uko bigenda bisumbana, kunaniye cyangwa ibyo utashoboye ukagishyira uruhande gato ugakora ikindi ukagerageza ikindi ukagera aho ukigeza ukabishyira ku murongo, nta stress nyinshi ivamo. Icya kabiri, hari icyo ubona cyavuye mu bikorwa, ariko hari ibindi rero birwanya stress. Icya mbere ni siporo. Siporo iyo ari yo yose, hari abo kugenda gusa ukagenda ibirometero bingahe kugira ngo umubiri wawe amaraso agende neza, ibihaha byawe bikore neza, hari uburyo bwinshi. Then siporo zitandukanye rero, kubaka umubiri wawe, bibona abantu baterura ibyuma cyangwa iki, iyo ubikoresheje neza bikomeza muscles z'umubiri, inyama z'umubiri. Gukora siporo ni ngombwa, ukabigirira gahunda. Ikindi ni ibyo ugaburira umubiri wawe. Gufungura buri kintu cyose, ugafata ibi byose hari abavuga ngo niho babiboneye. aho rero ariko hariho n'iyo wabibonye ari bibi ukwiye kubyirinda. Burya inda utanagaburiye iguha ubuzima bwiza kurusha iyo wagaburiye ibibi mu gihe ushyizemo ibintu bibi mu mubiri bikugiraho ingaruka byanze bikunze. Ibyo abantu bafungura rero bagaburira umubiri wabo, nabyo abantu bakwiye ni nko guhitamo. Ushobora guhitamo kunywa amazi cyangwa kunywa inzoga. Nabyo byarazamutse, abazinywa abanywa agatama barazamutse. Barazamutse. Bakura hehe se ibyo? Kwanza inzoga nyinshi ziragurwa. Bazakubwira ngo ntibabona icyo bafungura, ariko bakabona ay'inzoga. Nabyo hari kutavugisha ukuri nyine. Aho guhitamo kunywa inzoga kandi wabwiriwe, kuki ya mafaranga utayahitamo gushaka icyo ufungura ntubwirirwe? Urumva byose biterwa no mu mutwe w'abantu. Stress rero, hari stress nyayo nyakuri abantu bagira mu buryo busanzwe, birumvikana. Niyo waba wakoze biriya byose navuze abantu bagomba gukora, ntibyakubuza stress rimwe na rimwe nyine y'akazi cyangwa iki. Wahuye n'ibyago udafitiye ubushobozi bundi buza kuba, ibyo byatera umuntu stress. Ariko hari ibintu bimwe bizwi wagira utyo ugashyira ku ruhande bikakugabanyiriza stress ikagabanuka. Ni ukuruhuka, gukora siporo, gushaka umwanya wo kuruhuka, ntabwo kazi gusa. Noneho kuri jye uko warumbajije, siporo ndayikora, mpitamo ibyo mfungura, ntabwo mpfa gufungura ibibonetse byose. Navuga ko n'izi za alcohol zica abantu, keretse ku munsi mukuru cyangwa naje iwawe ukanzimanira, nshobora gufata ikirahure kimwe ibindi. Akazi kanjye, amasaha, akazi ndagakora uko mbishoboye, ariko ngira n'umwanya wo kuruhuka, njya muri izo siporo cyangwa nkaganira n'abantu, mbona umwanya w'umuryango wanjye, mu by'ukuri. Hanyuma ariko ikindi kigoye gusobanura, sinzi ko nanjye nubwo ngiye kubivuga, hari ubwo ikintu mu mutwe kitakuremerera bitari ngombwa.
hari ibibazo birahari ni byinshi biraremereye, hari n'ubwo mba nzi ngo ni igihe bireba ngomba kubikora, ariko aho kujya muri panic mode ngo mvuga uti noneho you calm down ugatuza ugatangira gutekereza ko uri gukora ibyo ushoboye, ibyo udashoboye urashaka ukundi ubigira, ariko iyo bije bikakubitaho ukavuga uti noneho ibi ndabigenza nte, ibintu byacitse, aho ngaho stress niyo ijya mu mutwe wawe, noneho igatuma n'ibindi byose bikugeraho ingaruka. Biraterwa rero n'ukuntu umuntu abijera, ni management yabyo abantu bakwiye gushyiramo imbaraga, ukareba ko stress itaba ari cyo kintu tugiye gukora ibijyanye nayo, ahubwo dushaka ibishobora gutuma itatubana nyinshi. Ariko ibyo ngibyo navuze biriho, birazwi, bishobora kuyigabanya ku muntu. Njye rero nibyo ngerageza. Murakoze Perezida wa Repubulika, ikiganiro cyiza muduhaye, nibutsa ko nyine ari impano y'umunsi mukuru mwaduhaye n'abanyarwanda. Shimira nawe mwese mwadukurikiye ikiganiro twagiranye na Nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame gihuriranye n'isabukuru ya 29 yo kwibohora, kikaba kibanze ku bibazo by'imbere mu gihugu, mu karere ndetse no hirya no hino. Narifite ishema ryo kuba ndi kumwe na mugenzi wanjye Fiona Mutoni. Wakoze cyane. Yego, murakoze Kagame. Shimira ni ikipe ngari y'abakozi ba RBA mwadufashe gushyira hamwe iki kiganiro. Ubushize Nyakubahwa Perezida mugenzi wanjye mwagiranye ikiganiro avuze ngo imvura igwa nisubira, ndabona yasubire kandi nta biza yateye, ubwo twizeye ko tuzasubira ubutaha. Murakoze. Nibyo, ubutaha tuzasubira, kandi mwese mugire umunsi mwiza wo kwibohora. Nijoro nawe mbabwiye ko bisa nkaho ari umwaka uba utangiye, ubwo muwutangire neza muzanasoze neza. Murakoze Nyakubahwa Perezida wa Repubulika.